Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Jafari at Al Farouk Academy. In our lesson today, we are going to start with some activities about how to report a question in English. As I told you before, in English, we have two types of questions. We have WH question or yes or no questions. Okay, if you have WH question, you are going to follow 4 steps in order to report this question. The first one, you are going to use the WH word. Then you are going to put the subject, the verb, and the last point, you are going to change the question mark into full stop. If you have yes or no question, you are going to start with if or whether, then the subject, the verb, and you are going to end your reported question with full stop. As I told you in our previous lesson, sometimes you need to change the tense of your question when you report it. When the reporting verb is in the past form. يعني إذا كان reporting verb asked بالماضي فأنت هون بتحتاج إنك تشفت زمانك خطوة للوراء. أما إذا كان reporting verb في المضارع زي ask or asked, okay, don't change the tense. How do we change the tense if the reporting verb is in the past form? If you have verb 1 in your question, to report this question, change verb 1 into verb 2. Don't forget to omit do or does. إذا كان عندك do does كأفعال مساعدة تحذف. If you have verb 2 أو مرات بيكون عندنا did مع verb 1, you are going to omit did and change verb 2 into excellent had plus verb 3. had plus verb 3 إذا كانت بالسؤال بدها تضلها زي ما هي. If your question contains has have plus verb 3, you need to change has have plus verb 3 into had plus verb 3. دائما امشي خطوة للورا. Is am are plus ing, we change them into was were plus ing. Was were plus ing, we change them into had been plus ing. And here the changes of some models will, would, can, could, must, had to, shall, should, may, might. Don't forget, always after models we use the base form of the verb. Okay? The last point that we mentioned in our previous lesson was about pronouns. As I told you, if your direct questions contain some pronouns, we need to change them into another form. For example, when we have I in our question, we change I into he or she according to the subject of your reporting verb. مين هو الفاعل؟ فمنغير الI حسب الفاعل. Me, him or her. My, his or her. For example, when we say, where is my pen? He asked me where his pen was. Okay, هلا حولنا الماي إلى his لأنه الفاعل مذكر. He asked me. لو إنها بنت, she asked me, نحكي where her pen was. We always change we into they, our, their, us, them. انتبه مس ضمير الفاعل يتحول إلى ضمير فاعل، ضمير المفعول به يتحول إلى ضمير مفعول به. هلا ما بصير تحكي لي I بنحولها إلى him أو her، هلا I بنحولها إلى ضمير فاعل اللي هو he أو she. المي ضمير مفعول به حولناها للهم والهير. الماي ملكية فحولناها إلى his أو her. اوكي، هلا اليو حكينا ضمير مخاطب، يعني حسب من أخاطب. The teacher asked him، إذا هي بتخاطب مذكر بتصير اليو هي. The teacher asked منى مؤنث نحولها إلى she. The teacher asked the students، حسب يا مس من المخاطب بنحول اليو إلى ضمائر اللي هي she they، مرات بنحولها إلى I إذا كنت أنا المخاطب. هلا your كضمير ملكية بنحوله للضمائر الملكية برضو حسب المخاطب، بتصير his her their my. اوكي، هاي تحويلات الضمائر حكيت لك المرة الماضية تحفظها. هلا لو حكينا can you swim، هلا بدنا نطلع من أخاطب، اليو عمين بتعود he asked me، إذا المخاطب هو أنا، فبنحط لأنه yes or no question if، بعدين اليو بنحولها إلى I if I could swim.
اوكي، هاي التحويلات الاربع خطوات اللي مشينا عليها. اول شيء حطينا اف، اليو حولناها لاي لانه المخاطب مي، بعدين حطينا يمس الكان حولناها لكود، وهنا ضل الفعل سويم لانه دائما بعد الموديل الفعل مجرد اخر خطوه حطينا في الستيب. اوكي، هلا انتبه هون ان الريبورتنج فيرب في الزمن الماضي asked، عشان هيك حولنا الزمان، كان صارت كود، لكن السويم ما بتصير سوام، احنا بنحول الموديل. الموديل في جميع الحالات بضل وراه فعل مجرد. Now it's your turn to help me doing this practice. You are going to change these direct questions into indirect. Where are you going? Again, where are you going? He asked me. هلا الخطوة الأولى دائما يا مس رح نمشي على الأربع خطوات. أول خطوة في عندي أداة سؤال ننزلها where. الخطوة الثانية في عندي الفاعل يو. خطوة 2 فاعل وليس فعل. اليو والمخاطب مي، إذا بدي أحولها إلى ضمير فاعل أنا هتصير where I. برجع للفعل are going، بدنا نشفت خطوة للوراء لأنه الريبورتنج فيرب بالماضي هتصير where I was going. Number 2, what have you done? She asked me. الخطوة الأولى أداة السؤال تنزل what. الخطوة الثانية في عندي يو، بدي أطلع على من أخاطب. ask me برضه المخاطب أنا، فبدها تصير what I. هلا في عندي have done. have done إيش عطيتك تتحول إلى had done. what I had done. Number 3, why is she shouting? بدها تصير يا تاسع he asked me. يلا خطوة أولى أداة السؤال why. Number 2 الفاعل she. الشي بتضلها شي ما بنحولها. is shouting نحولها خطوة لورا، شو بدها تصير؟ excellent was shouting. So the correct answer will be why she was shouting. وآخر خطوة بدنا نحط في الستوب. how old is your mother? She asked me. تسألني أنا. how old أداة السؤال تنزل. هلا لا تنسى بالامتحان how old كلها أداة السؤال، مش تكتب لي how ترك الأولد. how old. أين الفاعل؟ your mother. هلا في عندي ضمير مخاطب your مع مين؟ بدها تصير my mother لأنه بخاطبني، فاليور بدها تتحول إلى my. how old my mother. الإس شو بتصير يا تاسع؟ let's see. how old my mother was. excellent. The last step, don't forget to put full stop. When can we have dinner? They asked. The first step we have when. Number 2 we change we into they. when they. الكان شو بتصير تاسع؟ when they could have dinner. Again, when they could have dinner. And full stop. What were you doing? Teacher asked his students. هنا المخاطب جمع. what الخطوة الأولى بتنزل. خطوة 2 في عندي يو. أول ما بشوف اليو بنظر إلى المخاطب. المخاطب يمس بكون ورا الريبورتنج فيرب ask. من تخاطب التيتشر؟ his students جمع، فبدها تصير هنا في عندي his student. انتبه إنه كوننا حكينا his students إذا التيتشر هون مذكر. أوكي، فبدها تصير what they. ليش حولنا اليو لذي؟ لأنه المخاطب جمع. نرجع ل were doing. مين يتذكر معي؟ حكيت لك was were مع ing شو بنحولها؟ excellent إلى had been مع ing، فبدها تصير الجملة what they had been doing. وآخر خطوة بدنا نحط في الستوب. where were you born؟ بدنا نشوف من أخاطب. الخطوة الأولى where ننزلها. الخطوة الثانية اليو بدي أنظر إلى من أخاطب. لاحظ إني أنا بهذا التمرين بعلمك على ضمير المخاطب، كيف ننظر إلى من أخاطب. فهلا بدها تصير where اليو بتطلع على him، إذا أنا بخاطب مذكر، بدها تصير where he. اللي هي شو يا مس بدها تصير had been born. okay again where he had been born. هلا خلينا نوقف شوي. من وين جبنا had been؟ حكينا الإز والآم والآر تتحول إلى was were. was were شو تحويلتها؟ had been. اوكي، فبتتحول إلى had been. اوكي، was were verb 2. الفيرب 2 دائما حولها إلى had مع verb 3. ما الفيرب 3 من was were؟ اللي هي been. اوكي، بدها تصير كمان مرة where he had been born. In our next lesson, I am going to give you more practices about how can we change your direct question into indirect question. Thank you very much.